কার্ডিয়াক মার্কার্স। কার্ডিয়াক মার্কার্স বলতে আমরা কিছু প্রোটিন, সব বাংলা তো ওখানে, তো কার্ডিয়াক মার্কার্স বলতে আমরা বোঝাই সেই সমস্ত দোজ প্রোটিনস অর এনজাইমস। এটা প্রোটিনও হতে পারে, এনজাইমও হতে পারে, মোটমাট দ্যাট শুড মার্ক দ্য অনসেট অফ AMI. AMI মানে অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন। নাও অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন এর কি বলবো, সিমটমস কি হবে? What are the symptoms? The patient will complain with short of breath or chest pain. He will show like this. The pain is like as if someone is crushing the rib cage inside, like this. The intercostal muscles are like crushing the rib cages within it. So the crushing pain will be there. Pain will be like this. So you will show like this. Immense pain. Fine. Now that is the onset of AMI, when the patient starts complaining with the chest pain. কি বলে? অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস। এর অনসেট থেকে আমাদের কতগুলো, there are few enzymes and there are few non-enzyme markers. So when we ask cardiac markers, we include both enzymes as well as non-enzymes. ফাইন, লিস্ট আউট করি প্রথমে কি হবে। কি কি লিখলাম? ফার্স্ট ইয়ার protein, last 3 are enzymes. Now if you have noticed, when a patient is admitted in emergency with chest pain, complaint of chest pain, then they perform a bedside test called POCT, point of care testing. This process is called POCT or point of care testing. So patient comes to emergency ward and you pick up a needle and collect a blood on a small kit which shows presence of certain enzymes, whether it is elevated or not. So there are different types of elevations. Enzymes are kits are available. POCT kits are available for these two. Okay, the immediate test shows like this. One kit will be there. This is a well where the sample is applied, and there is a window where there are 2 lines. If both the lines are positive, prominent,
then it shows positive for the test. That means it has increased in such a level that both the lines have become prominent. So, if it occurs, if we see two lines in case of top T, that means top T is positive, is MI, or slash, or it's not both, or CKMB also will be positive. Then we send the blood for further testing and quantification of these enzymes in the laboratory, which will take some time to do and perform and then get the results. By this time, you understand the patient is suffering from AMI and you take charge and do the therapy to get rid of the pain. Clear? But here, we have to mention two things, early markers and late markers. Early markers, most important marker is CKMB. Now, we know that total CK or means creatine kinase. Creatine kinase has 3 isoform, 1, 2, 3. 1 means brain top, correct? 2 means muscle, or heart, and 3 means skeletal muscle, right? 2 specifically for muscle present in the heart, 3 specifically for the skeletal muscle, these large muscles, bicep, tricep, quadriceps, and 1 is for brain. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Now, this CK2, it is having this configuration. One is M type, another is B type. One is brain peptide, another is muscle peptide. Now, the CKMB is further classified in 2 types, CKMB1 and CKMB2. Now, if you see what I have written, these 2 is not these 2. This is these 2. Correct? What we measure is CKMB2. Now, since it is understood and known by all the doctors, so they simply write CKMB because there is no kit for CKMB whole nowadays. What we measure only CKMB2 subtype only. Correct? It has been found that CKMB2 subtype is more specific towards AMI compared to CKMB as a whole. Clear? Now, here 3 timings you have to remember. 3 timings. I tell you, when this question is asked, you might omit this, you might omit this, but these 3 you have to write. These 3 enzymes you have to write. Under the following heading, what is that? First one, how early it appears to increase, means from the onset of chest pain, how early it start increasing in the blood. তাহলে এটা হচ্ছে কি বলবো এটাকে বলো what time I was lost the word
Now, in the laboratory, it is always mentioned the normal level of these enzymes. Means normally it is within 0 to 25, 3 to 21 to 25 CKMB. But when patient comes within 1 hour, then this one starts increasing within first hour. So, how early it starts appearing? Start increasing within actually 30 minutes, you can say 1 hour. Follow? This is for when it reaches the peak. Correct? Means by second day, it becomes back to normal. It comes back to normal. Now, suppose a patient has suffered from AMI and somehow it has come after 36 hours of onset of chest pain. The rest all enzymes will not show that much elevation because they are not also that specific to AMI. In that case, যেহেতু টিউটোরিয়াল ক্লাস সেহেতু আমি ক্লাসের মতন করে ওই বাচ্চাদের মতন করে পড়াবো না, স্পেসিফিক এই কোশ্চেনটাই বলছি। মনে করো সাপোজ a patient comes after 36 hours. Say after today in the evening he comes and complains about chest pain. Yesterday morning, since he was busy, he had some other work to do, he could not come. Today he has got time, so he has come to you. Then you have no way to check whether the chest pain is due to this or that. Huh? Because the patient is suffering from other symptoms also, which might affect these two enzyme levels, because they are not so specific for heart. LDT is specific for muscle, liver, then heart. AST is specific for liver and heart. Right? Now, we can't say these values are elevated, that's why he might have had an AMI, a stroke, AMI yesterday. We don't know. So then, since although the enzymatic activity is lost, the CKMB enzyme as a protein will still remain in the blood. So we can measure we can quantify the amount of CKMB. How much CKMB is there? It might not be active CKMB, but we can measure the total CKMB quantity wise, protein quantity wise, not the enzymatic activity. We measure these enzymes by enzymatic activity, but these enzyme can also be measured as a quantity of protein, so that we can make out whether it is due to AMI or something else. Because sometimes the patient might have fever, brain injury, muscle injury. Now we don't know whether this CKMB, the total CK is increased, CKMB is also increased. We can't make out it is due to cardiac problem or some other problem, or the patient is also having cardiac problem in addition to other problems. To rule out other probabilities or to differentiate from the other probabilities, we need to ascertain that the patient has also suffered from cardiac problem. We can measure the total or quantity of
It's total CKMB. It is not total CK. Total CK and CKMB, we measure all these three. There are three isoforms, 1, 2, 3. So 1, 2, out of 1 to 3, we measure only total CK and CKMB. Correct? If the patient is suffering from other issues also, then problem arises. Fine. So then we have to do it quantification of CKMB. That is, we measure the amount of protein present. This is a newly added parameter in the treatment procedure. Correct? But for the time being, when this question comes, you must write for CKMB this timing, for AST. One day, hour, 1 day. In days, right? That means হলো LDH. অন্য কালারের চক নেই, লিখতে পারলাম না। একদিন within first day it start increasing, which is a peak by 3 to 4 days. মানে 3, 4, ধরে নিয়ে 4 থেকে এলো, তাহলে এখান থেকে হাইয়েস্ট পৌঁছালো, এবার কমবে দেখ, by 15 days. হ্যাঁ, ঠিক আছে, গ্রাফটা দেখ বইয়ের সঙ্গে মিলছে কিনা। ঠিক, তাহলে আর্লি মার্কার্স আমি কি বলবো? হোয়াট আর দ্য আর্লি মার্কার্স? যদি আমি এই 3টেকে দেখি, যদি আমি 3টেকে দেখি, তাহলে কি দেখব? এই 3টেকে যদি দেখি আমি, মায়োগ্লোবিন, এই ছোট্ট অংশটাকে আমি এখানে বড় করলাম, মানে আওয়ার্স, তাই তো, ছোট্ট অংশটাকে মায়োগ্লোবিন। তাই না? যদি এখানে আসে কি হতো? তাই না? আই বা টি, এটা কি হবে? যদি এখানে আসতো, তাই না? পেশেন্ট কোন সময় আসছে সেইটা জানা খুব জরুরি।
the time of arrival of the patient and the time of onset of chest pain. ঠিক আছে, তাহলে সেই বুঝে accordingly we will choose for early markers or late markers. ঠিক আছে, এবার provided nevertheless these enzymes, estimation of enzymes is nothing to do with the treatment. It will just help you with the presenting symptoms by this patient. That's all. Correct? You have to know the other symptoms. You have to know how to treat it. So, but these are the enzymes which are called cardiac markers. So, cardiac markers, যদি আমরা বলি, আমরা বলবো যে they can be proteins as well as enzymes which show elevation in blood after the onset of chest pain or acute myocardial infarction. The markers are early markers and late markers. Examples of early markers are CKMB2, late markers হলো AST and LDH. LDH এর মধ্যে যেটা আমরা মাপি সেটা কি মাপি? measure only LD1. LD1 কিন্তু আমরা মাপি না এটা LD1. ল্যাবরেটরিতে usually ল্যাবরেটরিতে we estimate LDH, no LDH. CKMB we always measure together, total CK and CKMB. First we have to see that total CK should be higher. Suppose total CK has become 180 and CKMB, or simply sometimes the doctors will write only CK2, not MB/MB, only CK2. Fine? Huh? But if it is, so it is total CK is 180, CK2 is 165. Very good. Acute myocardial infarction. No question. Fine? Now condition comes, now this chest pain may not be due to AMI. If the time factor is within your limit. If the patient comes on the first day, then this result will show that he had no AMI. If the patient has come on this day, then this result is not sufficient to tell the patient had no AMI. Understood? The time when the patient is coming. Next, suppose this one comes, then suppose the problem is like this, correct? But here that means what? C is always greater than A or B, right? But the problem is, in this case, is it possible? No. Why? This is biology, this is not mathematics. This was possible. Say how? When I say, sir, if I can't say it is possible, how can I say how is it possible? No, this is just a gesture of asking. The problem is the method of estimation. How do we distinguish one isoenzyme from the other? What are the different processes by which we differentiate one isoenzyme from the other isoform? Bolo, this is a question. One is heat,
है ना, heat stable alkaline phosphatase, heat unstable alkaline phosphatase. There is বলো একটা কি precipitation, তাই না, salt precipitation করে, acidic nature, optimum pH, electrophoretic mobility, and genetic or immunological response. That means immunologically if they are different. Now these enzymes are estimated by immunological differentiation, estimation process. In some patients, some population, few people are there in population, general population, those who show overlapping immunogenic response with CK1 and CK2. Means immunologically, in those patients, CK1 and CK2 are identical. They are genetic disorder. We don't know. So in those patients, these results will show a false positive. A false positive result for AMI. But বোঝা গেল, due to overlapping immunogenic response of CK1, ঠিক এই কথাটা ইউজ করবে। এর থেকে বেশি বাড়ি বলতে গেলে তোমরা বুঝতে পারবে না, আমার পক্ষে বলা অসম্ভব হবে, এই ওয়ার্ডটাই ব্যবহার করবে। Due to overlapping immunogenic response of CK1 and CK2 in few individuals in the population, they show a false positive elevation of CK-MB in the blood. Right? But it doesn't show it is AMI. হলো? তাহলে CK দিয়ে আমি বলে এলাম ব্যাপারটা। LDH কিন্তু ঠিক তাই। LDH1 and total LDH. These two are estimated. Nowadays we estimate only LDH1, LDH, not LDH1 also. That's all. And if the patient comes at this point, then we do a ECG and we come to know, whatever we want to know, we get to know from that. We need to do the enzymes. For support, for clinical or medical legal reasons, you can keep the result report. But report won't help you in diagnosis. But report in this case, rather ECG or echo will help you. ব্যাপারটা বোঝা গেল? হ্যাঁ, আর কি বল, ফার্স্ট আওয়ারটা কি যখন বল, হ্যাঁ, কত তাড়াতাড়ি ইনক্রিজ করতে শুরু করে। না 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 না, অনসেট অফ চেস্ট পেন। পেশেন্ট যখন তোর কাছে আসবে তখন তোকে জিজ্ঞেস করবি, তুই জিজ্ঞেস করবি কতক্ষণ হলে ব্যথা হচ্ছে, তখন বলবো 7টার সময়, তুই ঘড়ি দেখবি এখন বাজে 10টা, এতক্ষণ কি করছিলেন, গাড়ি পাইনি, যা বলবে, কিছু কারণ দেবে, ছেলে অফিস ছিল, বাড়ি আসে তারপর নিয়ে গেল, কিছুটা বলবে। এগুলি কখন হয়? এগুলি হয় আর্লি মর্নিং বা আর্লি ইভিনিংয়ে, বেশিরভাগ সময় এরকম সময় হয়। মাঝরাত্রি হলো, হ্যাঁ, রাত্রি 1:30-2টার সময় হট করে এরকম হার্ট অ্যাটাক হলো। ঠিক আছে, গুড কোশ্চেন, ভেরি গুড কোশ্চেন। তারপর হিম ক্যাটাবলিজমের কটা স্টেপ আছে বল? 3টে স্টেপ। এক হচ্ছে আরবিসি ব্রেকডাউন। আরবিসি ব্রেকডাউন সাইট কি? হোয়াট ইজ দ্য সাইট অফ আরবিসি ব্রেকডাউন? হ্যাঁ, wherever we have রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম, তাই না? আচ্ছা, ওখানে কেন ব্রেক করে, কিভাবে ব্রেক করে জানিস? You know how the RBC is broken? You know how the RBC is chosen, which RBC to be broken? বলে ছোট্ট করে ভালো লাগবে গল্পটা, দেখ।
কি রাখলাম? হ্যাঁ, বাইকনকেভ শেপ, আরবিসি ডায়ামিটার হচ্ছে, তাই তো? In an endothelium, the RBC travels like this. এরকম বেঁকে যায় কেন? The diameter of endothelium is less than, আরবিসি এরকম সোজা দাঁড়াতে পারে না, একটু বেঁকে যায়, তাই না? এরকম বেঁকে বেঁকে যায়, ছোট বেশি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এবার এই যে আমি বেঁকলাম না, হ্যাঁ, কেন বেঁকলাম? কারণ আমি তো ইয়ং, যদি ওল্ড হতাম পারতাম পিঠে ব্যথা। Old RBC, senile RBC, they lose their flexibility in the membrane. Why? Loss of reduced glutathione, increased oxidative stress in the RBC membrane. So RBC membrane becomes less flexible. So when they try to pass through endothelium, which is shorter than this diameter, then it breaks. হলো? নেক্সট, ব্রেক হওয়ার পরে দুটো পার্টে ভাগ হয়ে যায়, হিমোগ্লোবিন এবং নন হিমোগ্লোবিন পার্টগুলো যেটা থাকে। নন হিমোগ্লোবিন ভুলিয়া, হিমোগ্লোবিন breaks in two parts, globin and heme. The globin chain goes to amino acid pool of the cell. Heme part is taken up by the what? Liver. Correct? And there it is first broken, it first breaks the heme ring, the porphyrin ring between 1 and 4, between porphyrin ring or pyrrole ring 1 and pyrrole ring 4, which is shown as alpha. The carbon alpha বলে দেখা যায়, alpha carbonটা ভাগে। Now, if this break like this, then it forms a series called 9-alpha series. Bilirubin can be produced, or bilirubin type of bilirubin molecule can also be produced if it breaks in some other points. What bilirubin, what we call bilirubin, that bilirubin is formed only when it is broken between 1 and 4. If it is broken between 2 and 3, then something else, which we do not call as bilirubin, is formed. Correct? Now, the heme oxygenase system is first makes it hemine, means Fe2 plus becomes Fe3 plus. Now tell me which one is having higher diameter, Fe2 plus or Fe3 plus? Fe2 plus. So the moment it becomes Fe3 plus, it becomes loose. So it comes out. Correct? হ্যাঁ, লুজ হয়ে যায়। Fe3 plus মানে সাইজটা ডিক্রিজ করছে, ডায়ামিটারটা, অ্যাটমিক ডায়ামিটার ফট করে ফাঁক দিয়ে পড়ে যায়, হয়ে গেল। Now it becomes only heme, then it breaks by heme oxygenase system to split it in bilivardine. Fine. These bilivardine যেটা থাকে, it's green in color and it is reduced to form bilirubin by bilivardine reductase. Clear? Bilirubin and bilivardine, these both are bile pigments. When we perform Fouchet test, we actually produce the backward reaction of bilivardine reductase. We are supplied with bilirubin, we oxidize it to bilivardine, and if the green color comes, that means bilivardine is produced from bilirubin. Bilivardine is produced from bilirubin, that means bilivardine is there, that means bilirubin is there. So urine contains bilirubin and it is then oxidized to bilivardine. Clear? The Fouchet test contains what? What is the composition of Fouchet reagent? Trichloroacetic acid, highly oxidizing.
highly oxidizing, correct? টিসি থাকে, ফুচেট রিজেন্ট দিলে আমরা ওটা কি পাবো? বিলিভার্ডিন করব। এবার এভিয়ানস গ্রুপ মানে যেগুলি এই পাখি, বার্ডস, দে ডু নট হ্যাভ বিলিরুবিন, they have biliverdin. Whereas mammals have both bilirubin and biliverdin, and bilirubin is preferred over biliverdin because we have biliverdin reductase enzyme. But avians, they do not have biliverdin reductase enzyme. So when we give you the sample, urine sample, it is artificially made. It does not contain usually bilirubin. So we add some bile. If we add the chicken bile, then Fouchet reagent will not be needed because it is already oxidized form. Correct? So you will get always green. But if we give goat bile, which is similar to human bile, then it will show the change in color from yellow to green. After this, bilirubin is produced, then it is transported to tissue via albumin. Albumin complex. বুঝলাম না, হ্যাঁ কি বলছিস বল? হ্যাঁ, অ্যালবুমিন বিলিরুবিন কমপ্লেক্স করে ট্রান্সপোর্ট করবে, ট্রান্সপোর্ট। এবার অ্যালবুমিন ট্রান্সপোর্ট বিলিরুবিন। নাও ইফ a person is suffering from liver ailment, liver disease, then albumin production will be reduced. So in that case, patient will show what type of bilirubinemia? Unconjugated bilirubinemia. Just now I have in my mobile one of the patient's report they sent from the lab. It is having 15.3 total bilirubin, 0.2, 0.6 conjugated bilirubin, and rest all means 14 point something unconjugated bilirubin. Liver enzymes are in around 10 times the normal, and alkaline phosphorus is very high. Albumin concentration is low, troponin concentration is low. Right? Achha. So, one more disease will show a low albumin in the blood or condition. It's called severe burn condition. In burn patient, serum albumin level will be very low because the albumin will come out of the blood vessel to the interstitial space beneath the skin, and due to presence of albumin in this space, it will draw water and it will form large boils, fossa. The fossa is actually the water within the boil is actually rich in albumin. Correct? Rich in albumin. So, if the severe burn patient means the boil will be formed throughout the body, whole surface of the body. So, they will suffer from low albuminemia, very low. They have to be given albumin supplementation. So, in those cases, or suppose a person is suffering from very poor economic condition, cannot eat, then also there will be low albumin, marasmic condition. Then also it will show bilirubin, unconjugated bilirubinemia due to low albumin. So albumin will carry, and then hepatic cell will uptake it along with the albumin complex. Albumin will be taken up by the inside the cell, the protein synthesizing machinery, and bilirubin will be conjugated twice by two enzymes produced by two different genes, type 1 and type 2. Bilirubin glucuronide transferase, bilirubin glucuronide transferase 1, bilirubin glucuronide transferase 2. 1 and 2. Two enzymes produced by two different genes
acting in two different points, adding up to 2 glucuronic molecule to the bilirubin. So first bilirubin will be converted to bilirubin monoglucuronide, and then by type 2 it will be converted to bilirubin biglucuronide or diglucuronide. Now these conjugation of process will make bilirubin water soluble and can then easily be, it can be excreted through urine. Otherwise, bilirubin being lipophilic, means water insoluble, it will be deposited in fatty areas of the body. That's why when we have jaundice, we have deposition of bilirubin in areas like skin. Why? Underneath the skin we have fat, in the sclera, correct? Fine. And then why do they appear in the urine? It is conjugated, unconjugated bilirubin high, so it is present in the sclera, fine, which is not water soluble. So this sclera it is present, mucous membrane it is present, skin it is present. But why, although it is unconjugated, why they will appear in the urine? When bilirubin content is very high, then it will appear due to overflow, overload proteinuria, overload bilirubinuria, means overload. This overloaded blood is overloaded with the unconjugated bilirubin. So due to huge concentration, it will be excreted through urine. That's the পরীক্ষা জিজ্ঞেস করে finding is biochemical finding in urine, তাই না? So biochemical finding in urine মানে দেখতে হবে আমি কি পাচ্ছি, কি টাইপ অফ বিলিরুবিন পাচ্ছি ইউরিনে, তাই না? এটা বোঝা গেল কিছুটা? আসিফ, কি নাম? আসিফ না, কি নাম? তুই কিছু বুঝতে পারলি? আচ্ছা, এবার জন্ডিসের টাইপ পড়েছে স্যার? হ্যাঁ, জন্ডিসের টাইপ 3 রকমের হয়: প্রি হেপাটিক or hemolytic, hepatic or hepatocellular, and post hepatic or obstructive jaundice. আচ্ছা, ভালো কথা। তাহলে এখানে আমাকে মনে রাখতে হবে যে হিমোলাইটিক জন্ডিসের কারণ কি কি হতে পারে। What are the causes for hemolytic jaundice? Causes for hemolysis are automatically the causes for hemolytic jaundice. What are the causes? G6PD-H deficiency, very good. আর কিন্তু সেটা how it will be triggered? Suppose a person is having G6PD deficiency, the person will not walk with a board, I am G6PD deficiency, no. And which action of yours this condition will be triggered? When the patient is given anti-tubercular drug, then he will come up with this deficiency. Fine. Next, what are the other cause? Any other cause for hemolysis? Blood transfusion, incompatible blood transfusion. Then snake bites, toxins, hemolytic, hemotoxic যেগুলি থাকে, snake venom, they will cause hemolysis. Correct? Hello? Hepatocellular, viral hepatitis, that's all. Viral hepatitis. যাই হোক না কেন, বি ভাইরাস হোক, সি ভাইরাস হোক, যাই হোক, ভাইরাল হেপাটাইটিস মনে রাখতে হবে। Obstructive jaundice cause any obstruction, কিরকম? সিবিডি অবস্ট্রাকশন হতে পারে, তাই না? প্যানক্রিয়াটিক ডাক্টার অবস্ট্রাকশন হতে পারে, হ্যাঁ, তারপরে ইন্ট্রাহেপাটিক অবস্ট্রাকশন হতে পারে, এক্সট্রা হেপাটিক অবস্ট্রাকশন হতে পারে। অবস্ট্রাকশন টু টাইপস, ইন্ট্রাহেপাটিক অ্যান্ড এক্সট্রাহেপাটিক। ইন্ট্রাহেপাটিক অবস্ট্রাকশনের কজেস কি? ম্যালেরিয়া ট্রিটমেন্ট, অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল ট্রিটমেন্ট, one of the cause for intrahepatic obstruction. আরও আছে মদ খাওয়া, হ্যান করে, কিন্তু এটা একটা কজ যেটা আমরা জানি। আরো কিছু ড্রাগ আছে, এগুলি আমরা তোমার পড়তে পারবে, ড্রাগের কিছু ইয়ে থাকে ইন্টারহেপাটিক অবস্ট্রাকশন করে। নেক্সট হচ্ছে এক্সট্রাহেপাটিকের মেজর কজ হচ্ছে কোলেস্টেসিস বা কোলেলিথিয়াসিস,
মানে স্টোন ফর্মেশন আইদার ইন বাইল, কি বলে, বাইল ডাক্ট, কমন বাইল ডাক্ট, বা বল স্যাকটা কি বলে, গল ব্লাডারের ভিতরেই স্টোন হয়ে গেল, ওটা যদি ব্লাডারে বাইল ডাক্টে এসে আটকে গেল, অবস্ট্রাকশন করলো, তাহলে সেখানে অবস্ট্রাকশন হবে। আচ্ছা, এটাকে সার্জিক্যাল বলা যেতে পারে, সার্জারি করে উই ক্যান রিমুভ ইট। কিন্তু এছাড়া হতে পারে অ্যানাদার কজ, হেড অফ দি প্যানক্রিয়াসের ক্যান্সার অফ দি হেড অফ দি প্যানক্রিয়াস। পেশেন্ট তার প্যানক্রিয়াসে ক্যান্সার আছে, বাট হি উইল শো আপ উইথ, ঠিক আছে, তারপরে পেশেন্ট ইউএসজি করে দেখা গেল যে হেড অফ দি প্যানক্রিয়াসটা বড় হয়ে গেছে। বড় হয়ে গিয়ে কি করে, যখন পেঁচিয়ে ধরবে ডিএডিনামের সেকেন্ড পার্টে, তখন ওটা অবস্ট্রাকশন করবে, অক্লুশন করবে অব দি কি অ্যাম্পুলার ভাটারটাকে অবস্ট্রাকশন করবে, তাই ওখানে বাইলটা বেরোতে পারবে না। হলো তিনটে কজ বলে গেল। আর কি আছে বলো?